qu'on arrive déjà à la fin de l'émission. Encore plus, je vais vous laisser avec Nawaz Norbucks et Jagdish Joypal. Vous allez pouvoir suivre la PNQ. Bonjour Nawaz, bonjour Jagdish. Bonjour Caroline, bonjour à tous. Jagdish Joypal, bonjour. Bonjour Nawaz, auditeurs et internautes. Bonjour. Caroline également, bonjour. Alors, depuis lundi, finit le coup d'envoi de débat budgétaire à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que l'Assemblée peut siéger presque tous les jours. Et place ce mercredi à la private notice question du leader de l'opposition. Donc, Xavier Duval participose bien tout lundi parce que c'est lui-même qui donne le coup d'envoi de débat budgétaire au Parlement. Et puis hier, patinant question, malgré que c'était un mardi, en raison de l'adoption d'un budget supplémentaire. Et là, Zodi, à la reprise des travaux pour les débats, Xavier Duval donc peut faire valoir ses prérogatives pour poser un private notice question. Et le thème choisi, Jagdish, c'est bien sûr un thème de brûlante actualité, le cas de torture policière. Xavier Duval peut intéresser à sa vidéo qui est en circulation, mais il peut brasser plus large, il peut demander au Premier ministre s'il pour mettre une commission d'enquête full-fledged pour faire pour enquêter ce cas-là, mais aussi pour faire une recommandation plus large par rapport à une procédure et la loi qui est en vigueur dans le pays. C'est une question en 3 volets de Xavier Duval comme leader de l'opposition ce matin. Alors, l'IP demande au Premier ministre si le gouvernement a l'intention d'instituer une commission d'enquête pour déterminer l'étendue de la torture et des traitements dégradants les qualifiés dégradants qui sont perpétrés par des membres de la force policière, c'est-à-dire l'identification de mesures possibles plaidivantes auteur de tel acte, également l'identification de la mesure du possible erreur judiciaire et potentielle et faire une recommandation pour une révision de procédure policière et de changement législatif. Et là, Libon nous rappelle, Nawaz, commission d'enquête, c'est un moyen pour recueillir tout élément d'information dans une situation considérée comme relativement grave. Et dans le cas qui concerne le leader de l'opposition et qui concerne tout le pays, depuis samedi le 28 mai, c'est circulation d'images, vidéos en ligne, l'Internet qui choque la population, des images qui montraient comment certains policiers peuvent commettre des actes de torture et de sadisme même contre ce qui à l'encontre même de principe de la Charte des Nations Unies. Alors, commission d'enquête, il y a beaucoup de réserves. Il y a certains pensées qu'il dure trop longtemps, alors à tel point que la population finit par oublier l'importance d'un tel événement, d'une telle gravité. Et aussi, il y a pensé qu'il y a une commission d'enquête full-fledged, donc bien établie, qui donne l'occasion à un enquêteur et connaît exactement qui passait. Qui fait Xavier Duval possiblement peut choisir une commission d'enquête parce qu'il y pensait, d'ailleurs il a déjà dit que la police n'est pas capable d'enquêter la police. Dans un cas précis, c'est la police qui est concernée, donc une commission d'enquête avec un juge ou un juge retraité qui peut donner l'occasion une meilleure marge de manœuvre pour trouver une faute qui finit commettre. Et la torture, nous bizarre reconnaître que d'après la Charte des Nations Unies, il n'a pas existé, même dans un état d'exception, même sous l'état d'urgence. Donc, pas un droit et viole ce qu'on appelle les droits humains. Et là, ce qui est encore plus inquiétant, c'est que certains policiers utilisent des moyens très graves, des tasers par exemple, et ce qui provoque donc beaucoup d'indignation. Le Premier ministre lui-même, il dit qu'il est indigné, il est intolérable qui ça vient passer. Et là, nous pouvons bien attendre quelle est la marge de manœuvre qui décision gouvernement prend. Concernant une durée, une commission d'enquête ou une court of investigation, nous besoin rappeler Nawaz qui finit dans 2 accidents en mer, c'est-à-dire en juillet 2020, le Wakasio et le 31 août 2020 exactement, naufrage du Sagaitan, c'est-à-dire le remorqueur. 2 courts of investigation institués en septembre 2021 par le Conseil des ministres et je finis comment siéger là aujourd'hui
Je termine les travaux, mais le rapport pas encore dehors, déjà 2 ans bientôt. Alors, c'est qui expliquait que sa réserve-là, il reste toujours d'importance, d'actualité, qui est donc pas capable de continuer avec une commission d'enquête. Là, c'est le Premier ministre qui, sans doute, pour répondre à la question, parce qu'il concerne la sécurité intérieure du pays et la force policière qui tombe sous le contrôle du Premier ministre. Une PNQ qui s'annonce très animée. C'est parti donc pour la séance du jour. Announcements none. Papers have been laid. Question. Honorable Leader, question. Mr. Speaker, sir, my question is addressed to the Honorable Prime Minister. Whether in regard to the numerous allegations of torture perpetrated by police officers, having recently surfaced, he will state if consideration will be given for the setting up of a commission of inquiry with full-fledged and wide terms to inquire thereunto, with particular reference to A, the extent of torture and degrading treatment perpetrated by police officers in Mauritius. B, identifying as far as possible the perpetrators of such acts and potential miscarriage of justice resulting therefrom. And C, making recommendations for a review of police procedures and for legislative changes in relation thereto. Mr. Speaker, sir, as the House is aware, our Constitution, which is the safeguard of our fundamental human rights, has made provisions against cases of torture and/or inhuman treatment. In fact, Section 7 of our Constitution states, and I quote, "No person shall be subjected to torture or to inhuman or degrading punishment or other such treatment," unquote. Additionally, the offense of torture is defined under Section 78 of the Criminal Code of Mauritius, which reads as follows, and I quote, "Any person who is a public official or is otherwise acting in an official capacity, or any person at the instigation of or with the acquiescence of a public official or a person otherwise acting in an official capacity intentionally inflicts severe pain or suffering, whether physical or mental, on any other person, to obtain a confession or other information from that other person or a third person, to punish that other person for an act which that other person or a third person has committed or is suspected of having committed, to intimidate or coerce that other or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, shall commit the offense of torture and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding 150,000 rupees and to imprisonment for a term not exceeding 10 years, unquote. Mr. Speaker, sir, Mauritius has ratified the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment on 9th of December 1992. The optional protocol to the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment was ratified in 2005. Under this convention, Mauritius has therefore an obligation to implement measures to prevent torture and ill treatment. These measures include, inter alia, education and training on protection against torture and ill treatment, the reviews of all interrogation rules, instructions, methods, and practices of public officials,
to prevent torture and ill treatment, the access to complaint mechanisms by people who may have suffered torture or ill treatment, the assistance and support to minimize the hardship experienced by complainants and their representatives, the investigations by independent bodies and, where relevant, alleged offenders being prosecuted, and an enforceable right for all victims of torture or ill treatment, and in certain cases, their families, to redress, including fair and adequate compensation and rehabilitation. Mr. Speaker, sir, the fifth periodic report on Convention Against Torture and other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment was submitted on 6th of December 2021, and its review is being awaited. It is to be noted that concluding observations were made by the Convention Against Torture on December 2018, following the submission of the fourth report in April 2016, which was reviewed by the committee in 2017. The fifth Convention Against Torture report also covered the progress made in implementing the recommendations of the concluding observations of the fourth report. Mr. Speaker, sir, government acted responsibly by putting in place the necessary mechanisms to prevent the occurrence of cases of torture by police officers. In this respect, an independent police complaints commission was set up on 9th April 2018. The objective of the IPCC is precisely to investigate into complaints made against police officers in the discharge of their functions, other than complaints of acts of corruption or money laundering offenses. The IPCC is empowered through the Independent Police Complaint Commission Act, proclaimed in April 2018, to investigate into any complaint made by any person or on his behalf against any act, conduct, or omission of a police officer in the discharge of his functions, other than a complaint of an act of corruption or a money laundering offense. Investigate into the cause of death of a person who died whilst the person was in police custody or as a result of police action. Advise on ways in which any police misconduct may be addressed and eliminated. Promote better relations between the public and the police, and perform such other functions as may be conferred to it by any other enactment. Mr. Speaker, sir, any person who wishes to lodge a complaint must call at the Independent Police Complaints Commission to make his or her complaint. A person can also make a complaint at the nearest police station. The police officer must forthwith forward the complaint to the Commissioner of Police, who shall, within 2 days of receipt of the complaint, forward it to the Secretary of the Independent Police Complaints Commission, and shall not investigate further into the complaint. An investigation is then conducted by the Commission. The complainant may be assisted by a barrister at law, and in the case of a minor, he or she should be accompanied by a responsible party. For our fellow citizens of Rodrigues, they have to make their complaint at the nearest police station. Mr. Speaker, sir, as the House is aware, there have recently been in circulation several video clips on alleged cases of torture involving police officers in the media and on the social platforms. I am informed by the Commissioner of Police that 5 cases
of alleged torture by police officers have been reported, and accordingly, the cases have been referred to the IPCC. In addition, following a preliminary inquiry on those cases by the police, statements have been taken from 9 persons. The police has also arrested 6 police officers, and all of them have been interdicted. Mr. Speaker, sir, I must say that the police department has, in line with the recommendations of the Convention Against Torture, implemented the following measures to enhance the integrity of the investigation process. Since November 2013, a digital interview system has been set up in the 8 police divisions for the purpose of recording interrogation from victims, suspects in important, high-profile and complex cases. Since June 2018 to date, 805 CCTV cameras have been installed in almost all police stations. The main objectives are to promote accountability and transparency in police actions and address police complaints in an expeditious manner, amongst others. On 9th March 2015, the Commissioner of Police issued an order concerning the rights of persons arrested and detained in police cell. Police officers were instructed to immediately inform the police information room once a suspect is arrested, with a view to ensuring that the person is provided with facilities to be assisted by counsel and visited by his relatives. Police officers are provided with regular training on human rights, use of force and firearms, and ethical conduct. Since 2016 to date, 8,279 police officers have been provided with training at the Police Training School on these subjects. It is to be noted that training is also conducted at the divisional level, and police officers are also given the opportunity to attend workshops and seminars on human rights overseas. Following the circulation of the video clips on the social media, where cases of torture are being allegedly perpetrated on suspects arrested by the police on 1st of June 2022, the Commissioner of Police has set up a special team to investigate into issues not falling within the jurisdiction of the IPCC. Police officers of all ranks, inclusive, have been issued with a copy of the police standing orders and police instruction manual for the purpose of enabling them to enhance their knowledge on police duties, laws, and evidence, and the fundamental human rights principles. The police force works in close collaboration with the National Human Rights Commission for improving the condition of detention with a view to complying with the optional protocol to the Convention Against Torture and the United Nations Standard Minimum Rules for the treatment of prisoners. Disciplinary actions are contemplated against police officers found in breach of the Code of Disciplines in the police standing orders, and in serious cases, the Commissioner of Police may exercise the powers bestowed upon him by Regulation 37 of the DFSC regulations for the dismissal of the officer concerned on ground of public interest. Police psychologists have been enlisted in the Mauritius Police Force for providing psychological support to police officers and for stress management. Mr. Speaker, sir, in regard to the proposal of the Leader of the Opposition for the setting up of a Commission of Inquiry, I am advised that such an inquiry would not give the desired results. In fact, Section 12(2) of the Commission of Inquiry Act
provides that no evidence given before a commission shall give rise to any civil or criminal proceedings or be admissible against any person in any civil or criminal proceedings. Furthermore, Section 12(3) of the Act provides that any evidence produced before the Commission shall not be admissible against him in any prosecution, action, or suit. Therefore, in the event the Commission of Inquiry incriminates any person, the evidence provided before the Commission cannot be used for the purpose of prosecution. In fact, the police would have to start investigation afresh, call witnesses, gather evidence, and submit the file to the DPP for advice. As I explained earlier, in order to remedy the situation, this government has set up the Independent Police Complaints Commission in 2018 with extensive powers to conduct investigation on the basis of a complaint against a police officer, gather evidence, hold hearings, and summon witnesses to attend such hearings. It is noteworthy that Section 15 of the Independent Police Complaints Commission Act provides that any evidence obtained in the course of the investigation could give rise to or be used in civil or criminal proceedings. Mr. Speaker, sir, Section 16 of the Independent Police Complaints Commission Act provides that on the completion of an investigation, the Commission may refer its findings to either the Director of Public Prosecutions with a recommendation that the incriminated police officer be prosecuted for a criminal offense, or the Commission may refer the matter to the Disciplined Forces Service Commission with a recommendation that disciplinary proceedings be initiated against such police officer. Furthermore, in the event that the investigation carried out by the Commission reveals that an offense has been committed by a police officer, it may make a recommendation to the Attorney General that compensation be granted to the complainant or his representative, which shall be determined by the latter. Mr. Speaker, sir, in the present cases, the IPCC is already carrying out an investigation, and once it is completed, the IPCC will refer the matter to the appropriate body. If we do set up a commission of inquiry, it is likely that the IPCC will have to stop its investigation and by deference refer the matter to the commission of inquiry. Otherwise, this will lead to duplication. In any event, this will be time-consuming. It is therefore more appropriate for the IPCC to conduct the investigation and submit the matter to the relevant authority. Mr. Speaker, sir, my government believes in and welcomes any commission of inquiry which is justified and has its raison d'être. The Commission of Inquiry on Drugs is a glaring example of this. However, the setting up of the Commission of Inquiry, as suggested by the Honourable Leader of the Opposition, is not justified and necessary for the reasons I have just explained. Mr. Speaker, sir, regarding the question of miscarriage of justice mentioned by the Honourable Leader of the Opposition, I wish to point out that adequate provisions do exist under Section 19A of the Criminal Appeal Act. Mr. Speaker, sir, I would like to restate most emphatically that this government has never and shall never tolerate or condone any violence of human rights or acts of torture
or degrading treatment perpetrated by any law enforcement official or institution. Police officers are recruited and are duty-bound to serve and protect our citizens. They are the guardians of the fundamental rights and freedom of our citizens. Police officers have the authority to use reasonable force in situations where it is necessary to achieve a legitimate law enforcement objective. However, such use of force should always respect our obligations under international human rights law and the convention to which Mauritius is a party, and such force must be commensurate with due respect for human rights. But insofar as torture, inhuman or degrading treatment or punishment is concerned, no circumstances whatsoever can be invoked to justify any such acts. It is a matter of regret that irresponsible acts and doings of a few black sheep in the police force tend to tarnish its image and to bring the whole police force into disrepute. Government will see to it that such acts of misdemeanor on the part of any police officer are promptly investigated and the perpetrators brought to justice. In the present cases of alleged police brutality and torture, as I indicated earlier in my reply, as soon as the matter was reported to the Commissioner of Police, the latter, taking into account the prima facie evidence against the incriminated police officers, acted with celerity and interdicted the officers concerned with immediate effect and referred the matter to the IPCC for investigation as required by law. Mr. Speaker, sir, having said that, I hasten to add that the majority of our police officers have been discharging their duties with dedication and professionalism, winning public trust and admiration, especially during the peak of the COVID-19 pandemic. The police force is a key institution in preventing and combating crime and maintaining the rule of law. It is therefore in the interest of one and all to observe restraint and fairness in our criticisms regarding the police force so as not to undermine the morale of the force and its capacity to deliver on its mandate. On our part, the government will continue to devote all the necessary resources to the police force so that it remains fit for purpose and continues to enjoy public trust, which is a key to effective policing. Thank you. Mr. Speaker, I asked for your guidance. What are we going to do? It's nearly 24 minutes now that the Prime Minister has spoken. Only 6 minutes left for my questions. Will you give additional time? You are asking me a question. Yes? Which is not understanding orders. Okay. Now, I want to ask the Prime Minister, no doubt that there are many heroes in police uniform, no doubt about that. But I'm asking the Prime Minister to rise to the occasion. We have commitments under the UN Convention on Torture. The justice system itself is under threat because the admissibility of evidence of confessions now are going to be questioned by jurors in particular. Mr. Speaker, so we need to move to an evidence-based justice system. We have especially to stop these inhumane acts, which are affecting lifelong suffering on people, Mr. Speaker. There's also the security of exhibit rooms. Seems you come in and out of there like you come out of a Metro Express station. The siege of drugs and weapons by the police, Mr. Speaker. They seem to be seize some, sell some, use some. This is not acceptable, Mr. Speaker. So, and of course, a very negative image of Mauritius. I checked this morning, 2.8 million views on Google if you tap torture in Mauritius, Torture Island, Mr. Speaker. And of course, the past miscarriage of justice. All this goes beyond, far beyond
what the police are going to do, but what the IPCC is going to do. This is why I asked the government here, through the Prime Minister, to consider very seriously, for our reputation, for our people, that a proper commission of inquiry, like the Drugs Commission of Inquiry, be set up so that we can look at all these ramifications and do away once and for all with these unacceptable, inhumane acts. Mr. Speaker, sir, I have just answered. One should not generalize and say as if that everything in the police is rotten. The Honourable Leader of the Opposition, among so many, in fact, he has not been putting questions, but making statements. One of them I heard him saying, which is very serious, saying that police officers are seizing drugs and arms, and they are selling, some of them, they are selling those drugs and arms. Yes, but do you have evidence? Just come and saying like that. Show me. Cross-talking. You just can't come and saying such things. There are, I have said, and I will repeat again, there are in our force honest, law-abiding, and officers who go according to the rules and to circulars that have been issued, regulations that are in place for them to follow. We have seen, in the case of drugs, we have seen so many seizures, Mr. Speaker, sir. But, of course, as I say, there are some black sheep. There are, in some cases, where officers have been going against the law. But the main and the most fundamental thing is that neither the Commissioner of Police nor this government will condone or will tolerate or will cover up any one of the officer who goes against the law. Inquiry, we are in an état de droit. Of course, each one has his own right, but proper inquiries have to be conducted, and ultimately, on the advice, of course, of the DPP, anyone will have to go and answer for his acts and doings. The Prime Minister should know that we'll come back as many times as necessary, and wasting time will not help him or anyone. I'm going to ask the Prime Minister here. So better not waste time, otherwise I'll come back every time on this. I'm not going to forget this issue. The maximum fine, not the maximum, fine for torture in Mauritius is 150,000 rupees. And then you have imprisonment. In the UK, the only penalty is lifelong imprisonment. This is his responsibility. When are you going to change the law and get rid of these ridiculous fines from 25,000 rupees under the criminal code to 150,000 rupees for these types of horrendous, inhumane acts? Well, Mr. Speaker, sir, first of all, the Honourable Leader of the Opposition asked a very important question, and I'm answering. I'm not wasting the time of the House, and I'm sure, always in threat. You want to answer in my place? You put a question, you want to answer yourself? No, this is not Honourable Leader of the Opposition. Please, help me. Well, he has to help himself, first of all. Why, it is for the public to judge all the information that I'm providing to this House. Now, the law, of course, the law has to be reviewed each time as and when we feel that there is a need for review. I'm not saying that the law is there and will stay like that. Of course, if there is a need for review, we will do so. The Prime Minister himself said he was not aware a few days ago in some socio-cultural organization. He said he was not aware of this thing. I myself asked a PNQ in April 2018. He was Prime Minister. Minister Mento, Minister Mento responded, Mr. Speaker. How can he say, therefore, he's not aware when his own office has, since May 2020, acknowledged a letter from Youth Against Torture? Acknowledge a letter. His own personal secretary acknowledged a letter saying that they have received a letter denouncing torture in Mauritius. How can he now, 2 years later, say, and 4 years after my PNQ, say he's not aware of torture in Mauritius and he will not tolerate such tortures in Mauritius?
Well, first of all, Leader of the Opposition, don't misquote me. You were not there when I was speaking at the function. So let me tell you what I said. It was in relation to the video clips that was circulating. And it was in relation to that I said I was never made aware of such video clips. I was not even told that there were even allegations of whether torture or brutality. This is what I said. Now, I of course received a communication from, and it's not me anyway. And get your information right. Huh? If you get your information right, Please. I'm answering. Please. Can you stop interrupting Honorable me? Leader of the Opposition. While you put question, I don't interrupt. Honorable Leader of the Opposition. Please, he has the floor. He has the floor. Please, please, please. He has the floor. He has the floor. Number one. Number two, you continue. Okay, let me say this. Mr. Speaker, sir, the Honorable Leader of the Opposition must get his information right and not come about in this House and say anything. That communication from the organization called Youth for Human Rights International was addressed to the Independent Police Complaints Commission, not to me. It was copied to my ministry. And of course, I took cognizance of that correspondence dated the 3rd of May 2020. Immediately, I instructed the Secretary for Home Affairs to get in touch and to see to it that the Independent Police Complaints Commission had received, in fact, this communication. That is one. Secondly, and I can prove it, and secondly, I spoke to the Commissioner of Police to inform him that I had received such a communication where there are allegations of brutality against the police, and ascertained that the police, because it is in this letter, it is also said that it has been copied to the Commissioner of Police. And the Commissioner of Police informed me that an inquiry is being conducted in this case. And of course, with regard to brutality, it was for the IPCC to look into the matter. And I can say that I have asked for information because I don't. Whenever there is a case which is being under investigation, I don't follow that case myself. It is only when there is an issue that I ask for information. Now, the police headquarters had immediately responded to the sender, that is, let me say let me not mention the name. The sender from this organization through email, and inform him that the complaint has been referred also to the Divisional Commander, Metropolitan Division North for inquiry. Now, I don't need to go into, I can say that the inquiry with regard to the suspect in this case, there are 2 cases which have been completed, and one case is coming for trial on the 27th of June 2022, and the other case is coming for trial on the 14th of July 2022. The Prime Minister, no doubt aware that the Human Rights Report by the UN in 2021, this is what it said: impunity was a significant problem for police, and investigations involving officers often continued for years. I'm going to ask the Honourable Prime Minister concerning December 2020, the video in a USB key given to the police, various members of the police, and can you tell us what inquiry was made when that extremely shocking series of videos were given to the police, the then commissioner, through his press secretary or something, the then head of CID, who were asking for his immediate revocation? What happened to that inquiry? Well,
this is what we are trying to find out now. Because I can say that I have never been made aware of, first, that there is a USB which has been supposedly handed over to the police, and secondly, never been made aware of even anything that is contained in this USB. So, and I have said, let us establish the facts. Let the inquiry be carried on, and then we will know exactly what has happened at that time. Perhaps the Prime Minister did not understand my question. My question is what happened to the inquiry? And my information, Mr. Speaker, it was a very light inquiry. The inspector concerned was interviewed informally. The arrested person was interviewed informally, nothing written down. This is exactly the point, that you cannot rely on the police at any point to inquire upon the police. This is the December 2020 inquiry, supposed inquiry, exactly illustrates the need for you to rise above the problem and rise to the situation and appoint a commission of inquiry. Well, it seems that the Honourable Leader of the Opposition knows the content of the case itself. It seems. Please. I say it seems, but I can say he doesn't know, in fact, because it is for the inquiry to determine what has happened in 2020. But then we should ask also another question. Well, from what I gather, there is a barrister who has supposedly met a former commissioner of police who has handed this video clip, supposedly, I cannot say whether it is to the former commissioner of police or to an officer of the investigating unit. But as a barrister, I myself being a barrister, first of all, when there is a case of torture or brutality, where do you go? You go to the police station, in whom the same barrister is saying that we don't trust, we don't have confidence? Or do you go to, if he knows his law, well, I hope, the Independent Police Complaints Commission, which is there to inquire on police brutality? Why didn't this council advise, first of all, himself? He didn't go to make a complaint. Secondly, where was the complainant then? Why is it that at that time the complainant was not made to make that complaint? Huh? And thirdly, Mr. Speaker, sir, okay, you make a complaint to the police. After 1 month, you don't hear anything. After 3 months, you don't hear anything. After 6 months, you don't hear anything. After 2 years, you don't hear anything. Huh? You sit down. What do? It is only, this is what I can see, it is only Mr. Bruno Lorette who leaks this information and who gives now this video, this clip, for people to know. These questions must be asked. And I hope the Honourable Leader of the Opposition, he has a good counsel next to him. He should be better advised also to look at the other aspects of this case also. Then we'll know. We'll know that whether there was, well, I don't want to draw conclusion from this kind of behavior, but we'll see. Here that the Prime Minister is much closer to this particular barrister and meets him often. So you can ask him directly. Don't come and joke with us, Mr. Speaker. We are too old for this. Yes, you. Now, I'm going to ask you about tasers. I'm going to ask you about the presence of these tasers. Illegal weapons by whatever means called, used by the police. Clear-cut case of torture. Electric shock, clear-cut case of torture. What were these tasers? I'm sure you're not going to wait for the inquiry in 10 years' time. What were these tasers doing in the police station? In and out, disappearing, not disappearing. Can you tell us the story, please, about the tasers? The Leader of the Opposition should tell us, when did I meet Mr. Ramavalaiden? When I'm so close to Mr. Ramavalaiden? Of all people? Of all people? Enfin. So, anyway,
come and saying anything in this House, Mr. Speaker, sir. Now, this case, there has recently, in fact, been a case where what you call these tasers, a number of them have been found and have been seized by the police. Now, it is, of course, for the inquiry to determine who is responsible, who has been involved in such cases, and I'm sure the matter then will be referred for, if ever there is a case to prosecute anyone, they will have to answer. Time over. Motion. Mr. Speaker, sir, I beg. Voilà donc pour cette private notice question qui s'annonçait animée. Eh bien, donc, ce fut une PNQ très animée sur le cas de torture policière. Alors, la question, le bottom line de la question du leader de l'opposition, c'est est-ce que Pravin Jagnnath, le Premier ministre, pour considérer instituer une commission d'enquête pour faire la lumière sur tout ce acte de torture policière. Alors, Pravin Jagnnath fin répond pour dire qu'une commission d'enquête, s'il peut instituer, sa commission d'enquête-là, toute une évidence qui peut produire devant sa commission d'enquête-là, ça va une évidence-là, n'est pas pour admissible en cours au cas qu'il y en a une poursuite. Alors, le Premier ministre dit que même si la commission d'enquête incrimine un suspect, toute une évidence qui produit devant la commission d'enquête, pas pour capable être admissible, pas pour capable être produit, déposé en cours si il y a une poursuite qui est instituée. Ni au civil, ni au criminel, c'est ce que le Premier ministre peut dire. Et d'après Pravin Jagnnath, même s'il y a une commission d'enquête, pour bizarre par la suite que la police à nouveau recommence l'enquête. Le Premier ministre dit que tout ça c'est une perte de temps. Alors, il dit que la solution, c'est que le IPCC, qui finit institué en avril 2018, c'est cette institution-là qui a un pouvoir bien large, un extensive powers, c'est cette institution-là qui peut bien faire l'enquête, donc une accusation de torture policière. Et il dit que déjà 5 cas de torture allégués finissent déjà être rapportés au IPCC et donc 6 policiers ont déjà fini d'être arrêtés et suspendus de leur fonction. Donc, première chose, Jagdish, Premier ministre, il dit, c'est qu'on rappelle Maître Raoul Goulboul, lui-même qui dit dans l'émission La Voix Maurice il y a quelques semaines, il dit c'est une commission d'enquête, donc d'abord, ça m'a une preuve là, pas pour admissible en cours, et puis tout ça m'a une suspect là, pour aller faire une demande de judicial review et pour aller perdre le temps avec ça, parce qu'ils n'ont pas contesté tous les findings qui est là dans le rapport de la commission d'enquête. Et là, le Premier ministre finit de dire que le IPCC, d'après sur la loi, le IPCC Act, il dit n'importe qui évidence, n'importe qui preuve que cette institution-là recueillir, ça, une preuve-là, est capable d'être utilisée au civil ou au criminel devant un cour de justice. Le Premier ministre a plus loin. Il dit que le IPCC est capable de référer le cas à la Discipline Forces Service Commission pour prendre une action administrative qui est capable de jusqu'à dismissal, mettre un policier dehors depuis la force policière. Il est capable de référer le dossier au bureau du directeur des poursuites publiques. Le IPCC est capable aussi de soumettre un rapport, une recommandation au bureau de l'attorney général pour donner compensation à une victime de brutalité policière. Donc, il dit qu'avec une éventuelle commission d'enquête, IPCC pour bien arrêter sur l'enquête et parce qu'il n'est pas pour qu'il y ait une duplication. Donc, IPCC pour arrêter sur l'enquête, commission d'enquête pour faire sur l'enquête, pour soumettre ses findings, il faut probable qu'il y ait un suspect pour faire demande de judicial review et ça mène findings ça pas pour capable être produit devant une cour de justice pour une poursuite et le Premier ministre dit que c'est une perte de temps. Donc, voilà la réponse du Premier ministre. Maintenant, dans la tranche des questions supplémentaires, avec Duval, fin, pointe du doigt ce qu'il appelle
ben l'amende ridicule qui est dans la loi. Il dit qu'il cause 150 000 roupies l'amende pour un acte de torture. Il dit en Angleterre, par exemple, il y a une peine qui a jusqu'à donc prison à vie. Le Premier ministre il dit qu'il est ouvert à une éventuelle modification dans la loi. Et la question qui provoque beaucoup d'étincelles entre le leader de l'opposition et le Premier ministre, c'est le fait, c'est sa lettre qui est adressée en mai 2020 par Youth for Human Rights International, une ONG, qui soumet une lettre depuis mai 2020. Et sa lettre-là fait état de cas de torture policière à Maurice. Xavier Duval pose la question au Premier ministre, qui fait Premier ministre India d'une récente activité socioculturelle qu'il n'est pas au courant, alors qu'il depuis mai 2020, son bureau Premier ministre recevoir une lettre. Le Premier ministre dit qu'il n'est pas au courant d'une fonction socioculturelle, il peut faire allusion à un vidéoclip, une vidéo qui est en circulation et non pas à la lettre de mai 2020. Le Premier ministre confirme qu'il est recevoir sa lettre-là en mai 2020 et il dit qu'il est cause avec le commissaire de police à l'époque et il dit demande pour que la police ouvre l'enquête. Il dit qu'il a l'enquête in fait, il y a des cas qui peuvent venir en trial, donc un en juin, à la fin juin, et un autre en juillet le mois prochain. L'autre question qui provoque beaucoup d'agitation, c'est la fameuse clé USB qui supposément Ramavalaiden qui soumet au bureau du commissaire de police ou à travers un intermédiaire en décembre 2020. La clé USB qui contenait des images de actes de torture policière. Pravin Jagnat maintenir qu'il n'est pas au courant, il n'est pas au courant, il n'est pas au courant que depuis décembre 2020, Ramavalaiden qui soumet la clé USB à l'ex-commissaire de police. Le Premier ministre peut dire, mais à ça l'époque-là, en décembre 2020, quand Ramavalaiden qui soumet la clé USB à commissaire de police, mais une victime qui subit la brutalité, qui fait à l'époque-là, une victime-là, pas faire déposition, ou qui fait à Ramavalaiden, pas prendre sa victime-là, qui aille devant IPCC pour lose une plainte officielle. Et aussi pose la question, qui fait pendant tout ça, les temps-là, Ramavalaiden, il reste tranquille, c'est après 2 ans que Bruno Lorette qui leak sa vidéo-là, qui fait tout ça les temps-là, je finirai tranquille. Voilà, Jagdish, donc la PNQ d'aujourd'hui, il permet d'avoir un petit peu plus clair, mais bottom line, la question c'est, est-ce qu'il y a une commission d'enquête, ils instituent une commission d'enquête, là c'est pas un acte de torture là, Pravin Jagnat catégorique, il peut dire qu'il ne s'est pas amené à grand-chose, c'est une perte de temps, parce que de toute façon, la police vous en réfère à une enquête, alors qu'Xavier Duval peut dire qu'il n'est pas capable de faire confiance quand la police enquête la police, et il dit que la preuve, c'était en décembre 2020, quand Ramavalaiden soumet la clé USB, le leader de l'opposition peut dire que la police fait l'enquête, le terme qui dit servi, a very light inquiry, une enquête très légère, une enquête. Et il dit même qu'il n'est pas fini une enquête formelle, d'après le leader de l'opposition, et il dit qu'il n'est pas capable de faire confiance quand la police enquête la police. Voilà l'essentiel de cette PNQ. Alors d'abord, le Premier ministre est clair dans le sens qu'il peut rely, il peut compter surtout l'Independent Police Complaints Commission pour continuer l'enquête déjà instituée dans un cas de brutalité policière et de torture. Ensuite, il fait référence à la loi, le Criminal Code, 150 000 roupies l'amende, 10 ans de prison. Et là, quand Xavier Duval dit, et quand même, c'est l'amende assez très minime comparé avec l'Angleterre, comme on dit. Donc là-bas, il y a prison à vie. Ensuite, donc, il y a différents aspects qui Pravin Jagnat peut mentionner. D'abord, un vidéoclip, d'après lui, il peut cause de alleged cases, dans le sens parce qu'il n'a rien pas confirmé, mais il y a 5 cas qui vraiment plus ou moins confirmés. Et là, IPCC et le commissaire de police, ils déjà prennent une disposition, 6 officiers déjà arrêtés et suspendus. Ensuite, 805
caméras CCTV, donc, fin installées dans différentes stations de police depuis 2018, donc, pour qui permettent une certaine transparence dans le déroulement de l'enquête quand il y a une déposition qui fait. Maintenant, et le Premier ministre cause également la nécessité de formation de la police, conseil qui donne par le Police Training School, et il peut dire qui depuis 2018, d'ailleurs, 8279 policiers, ils déjà suivent Banco. Reste la question de USB key. Alors, Ramavalaiden, il dépose, c'est-à-dire des images à un responsable de la police, c'est un commissaire de police ou un officier. Alors, là, Xavier Duval, il nous les connaît entre 2020 à 2022, qui déroulement ça l'enquête-là et qui outcome, surtout qui résultat. Là, le Premier ministre peut tomber plus sur Ramavalaiden dans le sens qu'il n'est pas final de l'avant quand il trouve la police pas de faire rien. Ça, c'est une question qui reste à être déterminée et Ramavalaiden, pour bien, certainement donne sa version des faits. Mais le Premier ministre peut dire qu'il n'est pas au courant, malgré qu'il joigne le commissaire de police presque tous les jours. Donc, jamais on informe lui qui est dans des images vidéo, il a enregistré et qui, depuis 2 ans, donc en possession de la police et qui n'est pas au courant. Et là, il est clair, Jagdish. Le Premier ministre dit, c'est ce qui m'a PC comprend maintenant, quand cause la clé USB de décembre 2020. Oui. Quand nous écoutons le Premier ministre, il paraît assez clair que le commissaire de police, en décembre 2020, parti mettre au courant. Oui. Qui Ramavalaiden, il soumet la clé USB côté une vidéo, une image de torture. Donc maintenant, c'est le commissaire de police aussi pour bien répondre là. Parce que le Premier ministre peut maintenir aujourd'hui. Il peut maintenir. Il peut maintenir qui n'est pas connu. Hein? I was not made aware of the USB key submitted to police. Donc là, il y a un problème là. Oui, c'est-à-dire le Premier ministre qui est responsable de la sécurité intérieure du pays, pas fin être mis au courant de images qui sont très très compromettantes et qui donc engagent la responsabilité de la force policière. Maintenant, que ça n'a responsable pas de faire connaître. C'est là que Xavier Duval dit we cannot rely on police to inquire on police. Pas capable contre la police pour faire l'enquête de la police. C'est déjà une preuve l'enquête, une preuve qui soumet pas finalement résultat. Ensuite, il y a sa question de taser, utilisation de ban taser. Alors, Xavier Duval dit comment autant de taser fin saisi, comment ban taser là rentrer, sortir, que ça n'a responsable de tout ça. Et qui s'amène taser là peut faire dans une station de police. Dans une station de police. Et taser, nous bien rappelle, c'est une forme de choc électrique qui donne à ban détenu, donc qui illégal, pas un droit, c'est illégal, et finalement un certain nombre, un nombre important de tasers qui finissent saisis. Alors, dans la forme, donc, le Premier ministre poil de l'avant, c'est-à-dire le gouvernement ou Police Complaints Commission, Independent Police Complaints Commission, et continuer sur l'enquête, pas pour une commission d'enquête, parce que comment au fin faire appel, ça va l'enquête là pour remettre en question. Et là, quand une fois l'enquête pour finir et pas IPCC, c'est pour soumettre ce résultat au bureau du DPP, c'est le bureau du directeur des poursuites publiques qui pour besoin donc entame une procédure pour faire une poursuite dans un cas confirmé de brutalité et de torture. Alors, donc ça, c'est pour le compte rendu, mais quand même, nous sommes capables de faire une analyse globale, un commentaire général, le PNQ là. Moi, mon pensée, Jagdish, c'est qu'il Premier ministre, c'est dire par rapport à la commission d'enquête, pour moi, il make sense, parce que si nous mettons la loi, appelée IPCC Act, si nous mettons en place une institution qui s'appelle IPCC, avec extensive powers, nous mettons une institution qui est bizarre, et nous donnons un pouvoir qui est bizarre. Maintenant qu'on a un acte de torture, de brutalité, ce n'est pas IPCC qui a enquêté, mais c'est une commission d'enquête. À ce moment, pour rien, nous dépensons tout ça, le temps, l'énergie et d'argent pour mettre en place une institution qui s'appelle IPCC, qui n'a tout un pouvoir. Donc, depuis 2018, il existait. Maintenant,
Reste à savoir Reste à si savoir dans la l'institution pratique, bien fonctionner. comment il peut fonctionner, est-ce qu'il peut faire ce travail moi besoin, ça c'est une autre paire de manches. Mais du moins le papier, nous avons une institution qui s'appelle IPCC. Mais la demande pour une commission d'enquête, n'est pas une demande farfelue non plus. Pour IPCC enquête le acte de torture. Il fait sur l'enquête que ça la cour prononce là. Mais une commission d'enquête, Jagdish, capable de permettre de faire une recommandation beaucoup plus large. Plus large, Le procédure policière, la loi, par exemple, ça 150 000 roupies l'amende qui est dans la loi. IPCC pas pour faire aucune recommandation là. Oui. Ça c'est une commission d'enquête capable de dire qui besoin renforcer la loi. Revoir, donc amène un amendement. Un amendement pour sanctionner plus sévèrement du monde qui commettent torture, brutalité policière. Il est capable aussi de faire une recommandation par rapport à la façon qu'il fait l'enquête, par rapport à une procédure que la police a adoptée, par rapport à un manuel, par rapport à beaucoup de choses. Donc, une commission d'enquête est capable, pertinent, peut-être pas tout de suite, mais à moyen terme, pour faire une série de recommandations, le fonctionnement même peut-être de la force policière. Oui. Mais ce qui préunit pour faire ça, c'est ça la question. Et surtout, revoir si besoin le Criminal Code, qui est une commission d'enquête capable de faire. Alors là, il y a deux aspects qui sont importants, qui nécessaires le grand public tire une conclusion. C'est la Independent Police Complaints Commission, qui est en présence d'environ 2000 cas de complaintes. Il y a un membre ça au Radio Plus, ici même, un membre de la commission est révélé. Alors, ça, c'est un aspect. Comment ça va être traité? Est-ce qu'il y a une urgence pour get ça rapidement ou bien il y a une tentative, c'est qu'ils avaient du Val peut dire que la police peut-être fait adopter une certaine lenteur. Alors, l'aspect IPCC. Ensuite, il y a l'autre aspect, c'est qui quand images vidéo, soumettent à un responsable de la police, comment le gouvernement pas au courant. Et là, n'est pas capable, vous êtes tout le blâme, le Rama Valaiden, qui quand même fait ce travail. Et l'inattend, peut-être la police pour faire pour un dénouement dans cette affaire, mais il est capable, oui, comme le Premier ministre peut dire, aller de l'avant, donc révéler le contenu ou bien faire une personne concernée, faire une déposition, faire une complainte, même dans une station de la police. Moi, je pensais que le commissaire de police, celui qui occupe le poste de commissaire de police en décembre 2020, vous pensez qu'il y a le devoir, si pas légal, au moins moral, parce qu'il occupe un poste très important, qui appelle le poste de commissaire de police. Et aujourd'hui, après, c'est qu'il nous tendait dans le Parlement, que le Premier ministre peut dire qu'il n'est pas au courant. Vous pensez la personne qui occupe les fonctions de commissaire de police en décembre 2020, il a le devoir de communiquer publiquement pour dire est-ce qu'il Ramavala Aiden qui soumet la clé USB, lui personnellement ou bien à travers un ou un officier, qu'il fait avec ça, est-ce qu'il visionne ça, ces images-là, est-ce qu'il prend ça la clé USB, la ligne donne ça à un responsable, une unité de la force policière, est-ce qu'il donne ça à IPCC, qui le commissaire de police fait quand il recevoir la clé USB. Donc d'abord, est-ce qu'il recevoir la clé là? Est-ce qu'il quand il recevoir ça, est-ce qu'il guetté et quand il guetté, qu'il fait avec ça? S'il n'est pas guetté, qui fait le pas guetté et qu'il fait avec ça, vous pensez le commissaire de police a un devoir d'explication à la population parce qu'il a un cas très grave de brutalité. Maintenant, Ramavaladen, il aussi, vous pensez, il besoin d'expliquer, mais qui fait à l'époque ça une victime là, les patients prennent ça une victime là pour faire une déposition formelle devant IPCC et qui fait pendant 2 ans, il reste tranquille, qui fait maintenant, qui nous trouve ça une image et ça c'est à travers une ligue, paraît-il, de Bruno Lorette dans SIAZ, mais un ultimatum qui est lancé après augmentation prix l'essence et diesel. Et le conflit qui finit entre la police et l'avocat. Alors là, à partir de là, donc, c'est une preuve, une sortie. Alors, le Premier ministre rappelle que la police est là pour servir les citoyens. Donc, pas toute la force policière qui aujourd'hui est capable d'être blâmée, mais seulement les dire quand même, ça ban responsable de ban acte de brutalité ou de torture, je ternis l'image de la force policière, les qualifier de black sheep, de ban brebis galeuse, et donc qui amène
la force policière dans le déshonneur. Et là, nous pouvons continuer pour suivre, pour connaître comment IPCC pour deal avec ce cas-là et qui bonne sanction peut-être qui est capable pour plus divin au niveau de la cour, au niveau de ban caisse qui peut loger, si jamais pour loger en cours. Voilà, entre-temps, ben débat le budget 2022-2023 peut continuer à l'Assemblée nationale. Donc, on prend congé de vous ici. Dans une demi-heure maintenant, vous allez retrouver Mélanie, Clémentine, Juliette pour le journal de la mi-journée.